morning, all. Welcome to the online class of commerce. Today's topic is channels of distribution, part 2. And today's faculty is Mr. Tushar Saurabhi. He is currently working as the assistant professor in PG Department of Commerce, NSS College, Mancheri. He has got totally 7 years of teaching experience. His areas of specialization are behavior finance, organizational behavior. He is currently doing his PhD from University of Calicut. He is both MCOM and BCom, and he has completed his PG and UG from Loyola College, Chennai. Recently, he has done a couple of international and national MOOC online courses also. So, in the last class, we were discussing about the channels of distribution part 1. Our faculty will take the rest of the topic today. The session timing will be from 11 to 12. You can ask your questions by the end of the session. Handing over you to sir. Hello friends, good morning. Welcome to the second session on channels of distribution. In the previous class, we discussed about the distribution, meaning, types, factors involved in channel selection, stages in distribution system, and the different levels of distribution. In today's class, we are going to look into the types of distribution channels, functions of channels of distribution, types of intermediaries in channels of distribution, functions of intermediaries, and last, channel conflicts. Next. So coming to the first slide, types of distribution channels. Next. So coming to the first slide, direct channel. What are the different types of distribution channel? We have two types. The first one is the direct channel. Direct channel is a channel of distribution where the consumers are in direct contact with the producers or the intermediaries. Now, the first type under that we have is selling at manufacturer's plant. As I told you in the previous class, there is take an example of 𝐃𝐚𝐫𝐽 company, which is in Karnataka. 𝐃𝐚𝐫𝐽 factory is mainly laid down in Puttur district. So, where if anybody approaches directly to the factory, they can have the chocolates or any other items what they are manufacturing directly. They can get it. The consumers can get it directly from the plant layout. So that is the example we can say selling at manufacturer's plant. Sometimes when you go to the factory or the plant, we can get in contact with the producers and we can buy the items directly at the wholesale rate itself. Second one is the door-to-door sales. Door-to-door sales is nothing but the personal selling. The distributors directly approach the consumers and they sell it directly in contact with the consumers. So what are the different ways? We have some examples to be discussed. Travel, the travel and tourism type we have. If you are booking a trip, those people can approach you directly. They can come home and they can discuss. Food delivery. If you are ordering the food via Zomato, then we have all the different Uber Eats. So we have different like that. If you Swiggy and all, if you try to order, it's an example. Then we have pest control products. We have the different types of pests. If you are using, those can be used. Then magazine subscriptions. Then home alarm and security services. Then cable TV operations. We have D2H, no, direct to home. This one we have Tata Sky, etc., and various other internet services. So these are the different examples. Then third one is the sales by mail order method. Here we mainly use e-commercial activities like booking books or any other articles online through Flipkart, Amazon, etc. It's an example. So they here what happens is that they will be sending the items. They'll be sending the items directly to the consumers' websites, consumers' mail, and the consumers will directly contact the company through the email itself, and the marketing happens through email. So that is why here they use the type of tool is called email marketing. That channel is used through which they try to distribute their products. So mail order means it's not only by way of post, it's by way of a email. That is what the mail order method means. Then we have sales by opening own shops. We have certain chain stores like Nike, Bata, etc. So these are the different identical brands which have their own chain stores. Chain stores means they have their small outlet, they have their own outlet
next to next. So they have on the same chain of network they have in particular district and all. So through that also they can directly sell to the consumers. Now, next slide. There are a few drawbacks also for adopting the direct marketing channels we can see. That means actually the direct marketing is good comparatively to the indirect marketing. Direct marketing is good because we can have direct contact with the consumers. We can also maintain a good relationship. Okay, the salesmen need to be trained properly, or the distributors need to be trained properly. Otherwise, if they don't know how to cooperate, how to deal, persuade the consumers, then what happens, unfortunately, is the sales would be affected. So that has to be seen. Also, there is a demerit. Now let us see the demerit part also. Okay. One is when the consumers or the customers are innumerable, when they are dispersed at different places and spiral over a large area, it may be difficult to have direct contact with them economically, obviously speaking. So direct marketing can be adopted where that marketing channel can be adopted when the consumers or the customers are in small number. It cannot be done when people are in a large number. It's difficult to undertake. Second one is when consumers or the customers are multi-millions in number, same thing, they are innumerable. It may be difficult to establish a direct contact with them. Then, when the producers do not prove to be good salesmen, the process suffers. So that's what I said. If the salesman is not trained properly, if he is not up to the mark of the consumers or the customers' needs, then obviously the channel system would be affected. Next slide. Now, let us come to a second type of the marketing channel, indirect marketing channel. It's very interesting to look. Now, here we have mainly four types of marketing channels, indirect marketing channels. Indirect marketing channel is that type of channels of distribution where the consumers are not directly dealt, but there are some other intermediaries to connect between the producers or the manufacturers or the distributors with the consumers. So what happens is that there can be some intermediaries like agents, brokers, wholesalers, retailers, or any other intermediaries also. Let us see the different types of them. First one is the producer consumer, which means here it's also a producer directly to a consumer. That means zero level. There is no intermediary, so it's called zero level, the marketing channel. What are the types of products dealt here? It's in bracket. The industrial goods with high technical content. We are dealing with the technical appliances, electronic devices. All these things we can also see. Industrial goods, like for example, door-to-day sales. We have seen just now, door-to-door sales. Then home parties, event management. Then mail order business, telemarketing, TV selling, internet selling, manufacturer owns stores, which means we have just seen manufacturer owned stores means like if they have owned their own, like general shops, general stores, that way. So directly the consumers are approaching the manufacturers there. That can be an example for the zero level marketing. Second one is the producer, retailer, consumer. There is one intermediary lying here. That is what it's called one level marketing channel. It is happening through large departmental stores. Example, we have Sony or Panasonic products. It is being sold. Sony is a different brand, Panasonic is a different brand. So both are being sold. Let it be TV or mobile or whatever it is, laptop or whatever. This thing is being sold to the large retailers like Nixon Electronics, Disney Electronics, Pitapilil agencies, Kannangandi, etc. All these are the different retailers they have. And if it is given directly, the manufacturer is giving directly to these retailers, and then the retailer is giving to the consumer, it comes as an example for one level marketing channel. Then the third one we have the producer, wholesaler, consumer. See, it is mainly dealing. It's called two-level consumer, two-level marketing channel. Here we mainly deal with the most industrial products, like for example, distribution of drugs and pharmaceutical products and all. Okay, so till now we have seen the different types of indirect marketing channel. The first type is zero-level marketing channel, where there's only producer and consumer. One-level marketing channel, where there's producer, retailer, consumer. Then the third one is two-level marketing channel, producer, wholesaler. Then we have the consumer also there. Actually, producer, wholesaler, consumer. So there is somebody missing there also, but sometimes wholesaler does the work of the retailer also. That's why it's called two-level. Okay. Then
The fourth type, we have the producer, wholesaler, retailer, consumer. So here what happens is between the producer and the consumer, there are two people involved. That is, there is the three steps here: producer to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to consumer. That's why it's called three level. The first level is producer to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to consumer. So here we mainly deal with the most consumer goods. Consumer goods means we have FMCG products, fast moving consumer goods. Like we have the Patanjali products, we have ITC company products, we have different types companies. If you take all that comes over here, let us see the example discussed here. Food distribution, next slide. Food distribution systems like poultry, livestock, etc. If you see the poultry industry, the products like mutton, chicken, eggs, etc. are first sold to the wholesaler. അപ്പൊ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് എവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്നത് പണി. പ്രൊഡ്യൂസർ അത് മട്ടൺ, ചിക്കൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ഹോൾസെയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹോൾസെയിലർ പിന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? ജോബർ അഥവാ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സിനാണ് ജോബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ജോബേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. അവര് പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ജോബേഴ്സ് തന്നെ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? സ്മോൾ ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ്. സ്മോൾ ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That will be discussed in next class. Retailers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there are two types: organized and unorganized. Unorganized എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർ മാനേജ് ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സ് ആണ്. ഓണേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ജനറൽ സ്റ്റോഴ്സിനെയാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ആയിട്ട് നടത്തുന്ന. ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കീഴിൽ അവിടെ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so we have seen the four types. I repeat, so there are two types of distribution channels: direct and indirect channels. Direct marketing channels, if you see, there are four types. I repeat: selling at manufacturer's plant, door-to-door sales, sales by mail order method, sales by opening own shops. Then the second type we have seen is indirect marketing channel. That means 0 level, 1 level, 2 level, and 3 level marketing channels. Let's now go to the next part. Next slide. Indirect marketing channel is suitable when the producer operates under certain conditions. The producer should have a limited line of products. കുറച്ച് products മാത്രമേ അയാൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഫൈനാൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ്. കുറച്ച് പൈസ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ലിമിറ്റഡ്. തേർഡ്, ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഹാൻഡിൽ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗുഡ്സ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കടമുണ്ട്, ഹോൾസെയിലറിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു കടമുണ്ട്. Fourth, producers are not subjected to change due to the changes in fashion. I'm sorry, products are not subject to change due to changes in fashion. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം what happens, they are not subjected to change due to changes in fashion means what happens is we see in society there are so many changes happening. So according to that, the product nature would also change, and the consumers needs and taste preferences would also change. So accordingly, the products should be their design should be updated, and also what happens is the producer, the wholesaler, whoever it is, they have to be upgrade their technology according to it also. And the last one is wholesalers and retailers can provide good promotional support. So the promotional support means how to market it, how to reach, how to make it available to the consumers. In what way? Is it through which are the different types of promotional mixes we are going to adopt? Next slide. Now, next we're going to see the differences between direct and indirect channels. So the major difference we can see is direct channel. If you see here, the suppliers or the distributors, whoever it is, manage most contact with the consumers and the end users. ആരാണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാനൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്റർമീഡിയറീസ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഹോൾസെയിലേഴ്സ്, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആരൊക്കെ ആയാലും they will be transferring the products to the അവര് ത്രൂ ആണ് പ്രോഡക്ട്സ് എത്തുന്നത് എവിടേക്ക്? കൺസ്യൂമേഴ്സ് അഥവാ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടാവും എവിടെ? ഇൻഡയറക്ട്ലി. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചാനലിൽ നോ ഇന്റർമീഡിയറീസ്. Next slide. The continuation to that, we have direct distribution. If you see, there are some advantages also. Direct distribution, since the producers or the distributors have direct contact with the consumers, there can be a control of the distribution system. ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരാള് അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ആരുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് മുകളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആവശ്യപ്രകാരം അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. കസ്റ്റമേഴ്സോ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ നോളജ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസിന് വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവർ ഇറക്കുന്നത്. പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇംപ്രൂവൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എവിടെ? ഡയറക്റ്റ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ.
അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഡയറക്റ്റിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, വളരെ എക്സ്പെൻസീവ്. കാരണം ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് ആണ്. So it's very expensive because of the technology or whatever the app you're creating. Then narrow product range, വളരെ അധികം പ്രോഡക്ട്സിലും ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു നാരോ ഡൗൺ ദ പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ച്, പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ്, whatever you're creating, a set of products available. Now indirect distribution നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചീപ്പർ ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. നേരെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിന്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിന്റെ മെറിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരെ വൈസ് വേഴ്സ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ ആണ്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് റീച്ച് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ബ്രാൻഡിങ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ഹോൾസെയിലർ, ഹോൾസെയിൽ ടു റീറ്റെയിലർ, റീറ്റെയിൽ ടു കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 3 ലെവലാണ്. പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ഹോൾസെയിലർ ഒരു ലെവൽ, ഹോൾസെയിൽ ടു റീറ്റെയിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ, റീറ്റെയിൽ ടു കൺസ്യൂമർ മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ. അപ്പൊ 3 ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ്, പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ വഴിയുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചാനലിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. Producers have only one chance to brand with the consumers. If they are successful, then they are good. If they are not successful, then the consumers are dissatisfied. So that is the biggest demerit over there. What are the demerits we can find in the indirect distribution channels? Lack of control. Control ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തർ intermediaries വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയമായി അവർ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ there would be no control. Then poor knowledge about the customers' needs. So see what happens is കസ്റ്റമേഴ്സിനായി ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ലെവലിൽ മറ്റു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ സ്ലോ ആവും. സോ പുവർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അഥവാ വെരി സ്ലോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ചാനലിൽ. ഡയറക്റ്റ് ചാനലിൽ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So we have discussed the first part of the today's session, that is about the types of distribution channels. Let's discuss one of the important questions for the exam, channel functions. So there are about we can say about 8 channel functions. So well, the first one is information. We can find that in channels of distribution down below we can get more information about the intermediaries. So first is it involves the information sharing. So it involves collecting and sharing market research and intelligence important for the marketing planning and decision. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഇന്റർമീഡിയറി ആയാലും ഇടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ മുതൽ കൺസ്യൂമർ ആയാലും ഏത് ലെവൽ എടുത്താലും അവിടെ ഒരാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിന് കൺസ്യൂമറിന് എപ്പോഴും എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യണം. കാരണം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴിയാണ് ശരിക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അവരെ എന്താണ് ബെസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി, ഏത് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൂൾ ആണ് അവർ പ്രൊമോഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏത് വഴിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് റിയലി ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ about the intermediaries, about the market changes, okay, and accordingly the marketing plans and strategies could be adopted differently. Second one is contact. So contacting with the prospective buyer. ആരാണ് prospective buyer? റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് prospective buyer എന്ന് പറയുന്നത്. So that means that prospect എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത് it shows the loyalty associated with the customers and the product of the company. Okay, so what happens is here the contact is always kept to find out and communicate with the consumers. Third one is the financing. Financing is related to acquisition, getting more funds, allocating it in order to try to reduce the cost and improve the benefit in selecting the channels of distribution. Fourth one is matching. Matching is to adjust the offer to suit with the buyer's needs and all by way of grading. Grading പറഞ്ഞാൽ like നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ISO grade ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, International Organization for Standards. We have heard of BIS, mainly for the jewelry products, Bureau of Indian Standards, isn't it? അങ്ങനെ ഈ ഗ്രേഡിംഗ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഈ റീറ്റെയിലേഴ്സ് അഥവാ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് അഥവാ ഇന്റർമീഡിയറീസിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ ഗ്രേഡിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അസംബ്ലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന, ലേബിൾ ചെയ്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റബിൾ ആയിരിക്കണം.
For example, if you're going to, a restaurant or a hotel, if you're ordering for a food in a 5-star hotel, what happened? The chef is a producer. The chef prepares the food. He produces the food. And if the chef doesn't come directly and give you the food, isn't it? It might be there in Tattigada, but it is not there in the restaurants. In restaurant, it is somebody else. The waiter would be coming. So he acts as the retailer there, and he has to impress it properly. So producer will have to food ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് presentable ആയിരിക്കണം. So that is what. അപ്പോൾ അതേമാതിരി പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുന്ന ഈ ഷെഫിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രമല്ല, അത് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഏത് 5-star ഹോട്ടലിന്റെ ബ്രാൻഡ് പേരാണോ അവരും കൂടി നന്നായി നോക്കണം. കാരണം അവർ മെനു കാർഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പഴയ പേരില്ലാണ്ട് പുതിയ പേര്, ഒരു ആകർഷിക്കുന്ന പേരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ബി അട്രാക്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അവിടെ മെയിനായി നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിയലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ബ്രാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ നെഗോഷിയേഷൻ. നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ട്രൈങ് ടു balance the negotiation or the having a good way of reconciling the relationship with the intermediaries and the consumers. Then we have physical distribution. Physical distribution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവാം, സ്റ്റോറേജ് ആവാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. സ്പ്രെഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഓഫറിംഗ്സ്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഫുഡ്, നല്ലൊരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി, അവിടെ നല്ലൊരു ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അവർ നമ്മളെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. അതേമാതിരി പാട്ട്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്, ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വി ട്രൈ ടു ടെൽ അബൌട്ട് ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് അഡ്വർടൈസിങ്. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിനെ, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് പറയും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരും അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും. They try to tell one person, other അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. That is the call promotion. ഇപ്പൊ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി നമുക്ക് പ്രൊമോഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വഴിയുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. കമേഴ്ഷ്യൽ റിസ്ക് അഥവാ ലോങ് ടേം ഓർ ഷോർട്ട് ടേം റിസ്ക് ആയാലും എല്ലാ റിസ്ക്കും ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള ആർക്കുണ്ട്? channels of distributors ഉണ്ട്. So I repeat, the eight functions of channels of distribution, very important. First one, information sharing. Second, getting the contact. Third, financing. Fourth, matching. Fifth, negotiation. Sixth, physical distribution. Seventh, promotion. And eighth, risk taking. Next slide. Now we have completed the second part of this today's session. The third session we are going to deal. The third part of today's session is types of intermediaries. It's a very important question. So types of intermediaries, like we have generally to take in a creamy layer, we have 4 types. First is if you take the distributors. Distributors എന്ന് പറയാൻ അവരുടെ ജോലി എന്താ? Somebody in the last class have given a feedback to include the picture, because one picture speaks 1,000 words. It's true. So that is why at this time I made it overlook to see that it gives more information to you as students. So distributors, if you see, they're involved in sales and marketing, then build a good relationship with the manufacturers, then go beyond fulfilling and delivering order. Fulfilling order fulfill ചെയ്യാതെ ഡെലിവറി ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അവർ അതിനേക്കാളും വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളും അവര് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾഫിൽസ് റീറ്റെയിൽ ഓർഡേഴ്സ്. റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള റീറ്റെയിലർ ആണ്. റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ആരോട് പറയും? ഹോൾസെയിലറോട് പറയും. ഹോൾസെയിലർ ആരോട് പറയും? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനോട് പറയും. ദിസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആരോട് പറയും? പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോട് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഇത്. So we coming in descending order. Consumers to retailers, retailers to wholesalers, wholesalers to distributors, and distributors to producers. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റീസെൽ ദ ഗുഡ്സ് ഇൻ ബൾക്ക്. കൂടുതൽ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഫോക്കസ് മെയിൻലി ഓൺ ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ്. പിന്നെ സ്റ്റോറേജും പിന്നെ അതേമാതിരി വെയർ ഹൗസിലൊക്കെ ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. Last but not the least, they buy from the distributors or the manufacturer. Whole distributors ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സ് the one who connects between the wholesalers and consumers, or wholesalers and retailer is the one who acts as a connecting link between wholesalers and consumers, or the consumers and the producers. Wholesale ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. So retailer, he sells the items in less quantity. അതിന് കൂടുതലും കൊടുക്കില്ല.
ശരിക്കും ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിൽ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, നേരെ മറിച്ച് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അവർക്ക് കുറച്ചായി കൊടുക്കുമ്പോൾ നീഡ് പ്രകാരം അവർക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഡിമാൻഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിൽ? Obviously it is retailers. Okay. Next is retailers give the outlet to purchase our products also, and they buy from the distributors or the wholesalers. Okay. Next one is the agents അഥവാ brokers. ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് they handle the shipments, contracts and all. പിന്നെ അതേമാതിരി they work on the marketing aspect, then they specialize in the customer relationship management, they own the products by representing the producers. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി, whatever the work the agents are doing, they do on the behalf representing the duties of ആരെയാണ് നിർവഹിച്ച ജോലി നിർവഹിക്കുന്നത്, ആര് പറഞ്ഞ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ പേരിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആര് ഏജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Now let us see them in detail. Agents and brokers. Agents എന്ന് പറയുന്നത് they serve as an intermediary on a permanent basis between the buyers and sellers. Now next slide. So while the brokers and all, they do this on the temporary basis. അപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ബേസിസിലാണ്, ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോത്ത് ആർ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ ഫോർ ദ വർക്ക് ദേ ഡു. ഇത് കൂടാണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം കുറെ ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അങ്ങനെ. സോ ഹിയർ ദ ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആർ കോമൺ, ഓൾസോ കോമൺ ഇൻ ദ ട്രാവൽ ഏജൻസി അതേമാതിരി അതിലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ companies routinely use agents and brokers when importing or exporting the products also. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഉള്ള വാക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്? ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്, ഷെയർ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഒന്ന്, പിന്നെ നമുക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ കാണാം, പിന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ കാണാം, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡിലും കാണാം. ബട്ട് എന്തായാലും അവരുടെ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പെർമനന്റ് ബേസിസിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ബേസിസിലാണ്. ബട്ട് ബോത്ത് ആർ ലയബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ കമ്മീഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. പക്ഷെ അവർ എന്ത് കൊടുത്താലും, ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്താലും, ദേ കനോട്ട് ടേക്ക് ദ ടൈറ്റിൽ ഓർ ദ ഓണർഷിപ്പ്. ദേ കൻ ഓൺലി ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ചിങ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. The second type we have is merchant wholesalers and resellers. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ wholesalers, they buy the product from manufacturers in bulk and then resell them to the other businesses, retailers or directly to the consumers. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ റീസെല്ലേഴ്സ് എന്നും പറയും. റീസെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു, പിന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവര് റീസെയിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അതാണ് റീസെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട്ലെറ്റ്. ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബൾക്കിലല്ല, ബൾക്ക് ആവുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, അതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി. യു ഹാവ് മോർ ക്യാഷ്, യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി. യു ഹാവ് ലെസ് ക്യാഷ്, ദെൻ യു ഗെറ്റ് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഔട്ട്ലെറ്റ്. സോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് അവര് ഡംപ് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥലത്ത്, നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിട്ട് എടുക്കാം. അതാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത്. വെയർ ഹൗസസ്, മെയിൽ ഓർഡർ ബിസിനസ്സസ്, ഓൺലൈൻ സെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ഇൻവെന്ററീസ് ഇൻ ട്രക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? മെർച്ചന്റ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ഫങ്ഷണൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ്. ഫങ്ഷണൽ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ദേ ഡോണ്ട് ബൈ ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്. അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയി നോക്കുക. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ, ലൈക്ക് ഏജന്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ്, ഏജന്റ്സും ബ്രോക്കേഴ്സും മാതിരി തന്നെ ദേ ആർ ഓൾസോ ലയബിൾ ടു ഗെറ്റ് ദ കമ്മീഷൻ. They can be paid in fees from the manufacturer. മാനുഫാക്ചറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അവർക്ക് ഫീസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? whenever a consumer buys a product from anyone other than the company that makes it. കമ്പനി നിർമ്മിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും മൂല്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ the consumer is dealing with the retailer. ഇവിടെ നമുക്ക് കോർണർ സ്റ്റോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ടാവാം, ഓക്കെ, സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കോർണർ സ്റ്റോഴ്സ് വിച്ച് ആർ ബിൽഡ് അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസസ്, ഓക്കെ. പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ത്രൂ, അതാണ് ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ നോക്കി പണ്ടത്തെ ബ്രിക്ക് ആൻഡ് മോട്ടാർ ടെക്നിക്കാണ്. ഇന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് മെത്തേഡാണ്. ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ഓൾ ദ തിങ്സ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതാണ് ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിലിംഗ് സിസ്റ്റം. So retailers, they buy directly from the producers or from other intermediaries. In some markets, they may stock items and pay for them only after they make a sale.
So what happens is that you find that more type of this online retailing is also happening. Next, now let us know the important functions of uh, the intermediaries. So important functions of intermediaries, if you see, important functions of intermediaries, if you see, the first one is the wholesalers. So wholesalers, if you see, that is the first one to be seen is that is they have the direct link between the the intermediary between the producer and the retailer. Then they deal the things in specific commodity, deal in large quantities. They take the ownership of the goods also sometimes. Then no selling directly to consumers, but they take through the other intermediaries like the retailers. Then assembling the goods also from many other sources. And last but not the least, they buy the goods directly from the manufacturer. So these are the different characteristics of the wholesalers. Now, there are some very important questions. There are functions of wholesalers. So there are different services rendered by them. So if you see the first one to the manufacturer, wholesaler in the other function to the manufacturer, large scale production. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ കൂടുതൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നത്? മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുന്നു. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? ഹോൾസെയിലറിന്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലീഫ് ഫ്രം കളക്ടിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ഓർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അവർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഇത് എന്താണ്, ആ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ല, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ കുറച്ചായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ്. പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ്. കാരണം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒബ്വിയസ്ലി അവര് കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആര്? ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എന്താണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അത് പ്രകാരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ദേ ഓൾസോ ക്യാരി ഓൺ ദ ബിസിനസ് വിത്ത് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ. കുറച്ച് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം അവർക്ക് നടത്തിയാൽ മതി മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനല്ല. പിന്നെ റിലീഫ് ഫ്രം ദ റിസ്ക് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ്. അപ്പോൾ കുറെ രീതിയിൽ സ്റ്റോറേജ്, കാരണം ഈ സ്റ്റോറേജ് ഒബ്സൊലീസൻസ് കാരണം യൂസിങ് പ്രിമിറ്റീവ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഈ പഴയ ടെക്നോളജി അഥവാ ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് ആരാണ് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് എല്ലാം ആരാണ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത്? മെയിൻലി ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആണ്. ആരുടെ റിസ്ക്? മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ റിസ്ക്. പിന്നെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റഡി പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ്, ആ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലീസ്റ്റ്, wholesalers also advise on the different product features, packaging and advertising. ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ്. മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ കണ്ടു, ഇനി റീറ്റെയിലേഴ്സിലേക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസസ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ബിസിനസ് മാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം, എങ്ങനെ ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് നോക്കാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം, അവർക്ക് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ രീതിയിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കുറെ എടുക്കുമ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുറെ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇളവ് കൊടുക്കാം, ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മാതിരി എല്ലാം കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ബെയറിംഗ് കൊടുക്കുന്നു, അത് സെയിം തിങ്. പിന്നെ അതേമാതിരി പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ന്യൂലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു, അത് നല്ലൊരു പുതിയ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് ഇപ്പൊ മാസ്ക് വെയറിംഗ്, we have the mask for corona virus അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ മാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ മാസ്കിനെ പറ്റി പുതിയ വേറെ ഒന്നും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മാസ്ക് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ, വി വെയർ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, isn't it? സോ മാസ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ ഐഡിയ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഹോൾസെയിലർ, പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ പറയും ഹോൾസെയിലുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിനോട് പറയും, റീറ്റെയിലർ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൺസ്യൂമറിനോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക? റീറ്റെയിലർ വായ കൊണ്ടല്ല പറയുക, അവര് അത് ആ ഐറ്റം കുറെ ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരില്ല, വൺ സാമ്പിൾ അവരവിടെ വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി പുതിയ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ അവർ ലേ ഔട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്? അത് ശരിക്കും ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെ? റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ. പിന്നെ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അറേഞ്ചിങ് ഫോർ അസംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടി? റീറ്റെയിലേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Then third thing is to society. അപ്പോൾ that is wholesalers നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they introduce new fashions, new styles in the market. പിന്നെ raising the standard of living of the people. കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ, കാരണം പുതിയ നല്ല ആകർഷിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ലോയൽറ്റി, അവർക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഹയർ ആയി തോന്നും, അവർക്ക് കൂടുതൽ ലക്ഷറിയസ് ആയി തോന്നും.
അതാണ് അങ്ങനെ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് കുറെ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റീനെ. പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്, മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ സപ്ലൈ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Is there a disequilibrium between demand and supply? ഇതെല്ലാം അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ഹോൾസെയിലേഴ്സ് സൊസൈറ്റിനെ പറ്റി. Last but not the least is giving the information on the specialized marketing activities to the retailer മാത്രമല്ല പബ്ലിക്കിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so we have seen in depth regarding the functions of wholesalers, a very important question. Now next let's come to the retailers. So functions of intermediaries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയി നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് wholesalers, അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു, characteristics of wholesalers കണ്ടു, functions of wholesalers കണ്ടു. That is three groupings ആണ് അവിടെ, to the manufacturers, to the retailers and to the society അഥവാ customers എന്ന് പറയും. Okay, now ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ആളാണ് retailers. Retailers എന്ന് പറയുന്നത് the word retail is a French word which is derived from the which is with prefix. Prefix എന്ന രണ്ട് കാര്യം, re and tail. Re എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is recut and tailor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ again. So re is again and tailor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cut. So retailer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cutting again and again. എന്ത് cut again from the large quantity to small quantity, അതാണ് ഉദ്ദേശം. So retail is a French word. Re എന്ന് പറയുന്നത് that is again, tail എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cutting. So രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that means cutting again and again. So cutting again എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Large quantity to small quantity. Now, so they act as the last link in the channels of distribution between the wholesalers and the consumers, and they also deal with the small scale activity. So let us go a little fast because we have we need some more time to complete our portion today. So the functions, the first to consumers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ്? റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ചബിൾ ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയാ? ഫസ്റ്റ് ഓഫർ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. സോ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് കൊടുക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നോ നീഡ് ടു ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി, കുറേ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട. ആവശ്യപ്രകാരം എന്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നോ അത് ആരെത്തിക്കും? റീറ്റെയിലേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തിക്കും. മൂന്നാമത്തെ, സപ്ലൈ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കമ്മിങ്, ന്യൂ അറൈവ്. ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ പറയും. റീറ്റെയിലർ കൺസ്യൂമറിനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദേ ട്രൈ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്, അതാണ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അറൈവൽ ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്, അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്, പക്ഷെ കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള വഴികളും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ റെൻഡറിങ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്. Now last class I told you about Maruti. Maruti they give better after sale service, isn't it? അങ്ങനെ. So we have the Nexa brand is also. Today we have the Nexa showrooms, isn't it? So it is one of the best distribution channel we can find in automobile industry. We can find. Then last slide. Now here we have the next point is to be discussed, arranging for the home delivery of the goods. Okay, that we can find today. We have online retailers like Amazon, they are doing home delivery, isn't it? Adhe madri we have Swiggy and Zomato also giving the food as per the order of the consumer, isn't it? Then next one, helps in proper selection of the goods. We can do the click and flick method. Then sorting and grading of goods, advice on the quality and durability of the goods. Then maintain good relationship with the customers, keep the ready stocks of large number of items, undertake the transport for carrying the goods purchase. ഇതെല്ലാത്തിനും അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ആര്? റീറ്റെയിലേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Now next let's see to the manufacturers and wholesalers. അപ്പോൾ റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്, ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ. പിന്നെ അതേമാതിരി പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്സ്, ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ്, finding the customers for the newly introduced products in the market. അപ്പോൾ ആര് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് വന്നെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് അതിന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള പ്രൊസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവരെ കണ്ടെത്തും. ആര്? റീറ്റെയിലേഴ്സിന്. ആ ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കാ കിട്ടുന്നത്? മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അഥവാ ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ടു മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് കണ്ടു, ഹോൾസെയിലേഴ്സ് വേറെ, റീറ്റെയിലേഴ്സ് വേറെ കണ്ടു. ഓക്കെ, so wholesalers മൂന്ന് വിധം കണ്ടു, to the retailer, then to the consumer, then that is to the manufacturers, പിന്നെ to the that is to the society or the consumers at large. പിന്നെ നമ്മൾ retailers കണ്ടു to the consumers, പിന്നെ that is to the manufacturers and wholesalers എന്ന് കണ്ടു. ഇതാണ് ശരിക്കും functions of intermediaries. Very important question. Now let's discuss the differences between wholesalers and retailers. So there are mainly about 7 differences. The first one is based on the meaning.
It's important question. Wholesaler, if you see wholesaler is a person who conducts the wholesale activity. Wholesaling, അതാണ് wholesaler. So wholesale is a business in which goods are sold in large quantity to the retailers, industries and other business. ആരൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് wholesale എന്ന് പറയുന്നത്. റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് when the goods are sold to the final consumer small lots, കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യപ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് റീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കട്ടിംഗ്, that's what we have, cutting again. Okay, it's called retail business. ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ, ഈ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. Second is the link. ആരെ ലിങ്ക് ചെയ്യും? Wholesaler links between the manufacturer and the retailer. Retailer links between the wholesaler and the consumer. Now, what's about the wholesale price? Price is low in case of wholesale market, but in case of retail market, it's comparatively higher. Okay. പിന്നെ competition എങ്ങനെയാണ് wholesale market? Less. If you see in the retail market, there are different types of products over. Monopolistic competition. Why monopolistic? Few sellers are only there. So many other different varieties of products are there. For example, detergent product. If it's detergent product, we have different soaps and detergents. We have Unilever Limited, Pears and Dove and Lux and Lifebuoy is there. So different types are there, isn't it? So അങ്ങനെ കുറെ രീതിയിലുള്ള റേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ചസ്. എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ആയി മാറും. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഹൈ പ്രൈസ്. പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വോള്യൂം ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വുഡ് ബി ലാർജ്, റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ. പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് വേർ in case of wholesale, but little is the capital requirement needed in retail market. Then if you see in case of wholesale market, limited products only, but in case of retail market, different products are available. Then wholesalers, if you see, they're extended to various cities. But if you see the retail, it's limited to a specific area. If you want, you have to go there and get it. Wholesale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ if you see the art of selling നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾസെയിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. സെല്ലിംഗ് എന്താണ്? അത് ശരിക്കും ആർട്ട് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിൽക്കണം, നല്ല രീതിയിൽ അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിൽക്കണോ, ആ ഒരു ടാലന്റ് ശരിക്കും ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം റീറ്റെയിലേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ obviously the consumers will have bad impression and they would not prefer the product or the retail chain next time. And last but not the least, wholesaler, they don't need advertisement, but retailers, they need advertisement. Promotion is one of the important piece in marketing mix that we have seen. അത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് retail chain. Next slide. Now next we are going to see the last important part of this today's class, that is channel conflicts. There are channels of distributors ന്റെ ഇടയിൽ കുറെ types of conflicts ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ conflicts എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എന്ന് അറിയാമോ? ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അറൈസസ് വെൻ ദ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, ലൈക്ക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ഹോൾസെയിലേഴ്സ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, റീറ്റെയിൽ, ഇവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ചാനൽ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ ഒരാളെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്തിൻ ദ ചാനൽസിനെയാണ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം. ചാനൽസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. വെർട്ടിക്കൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, horizontal channel conflict and multi-channel conflict. It is one of the important questions. So vertical channel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vertical. So if you see, it's a longitudinal method. So different levels in the same channel. പല ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ലൈക്ക് 0 ലെവൽ ആവാം, 1 ലെവൽ ആവാം, 2 ലെവൽ ആവാം, 3 ലെവൽ ഓർ എങ്ങനെ വേണോ ആവാം. സോ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഒരേ ചാനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ടാവാം ഇവിടെ. അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഹോറിസോണ്ടൽ ആവാം, സെയിം ലെവൽ, 0 ലെവൽ എടുക്കുക, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഓക്കെ. മൾട്ടി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ചാനൽസ് എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടത്, ഹോറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Now, what is vertical channel conflict? Vertical channel conflict എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this type of conflict arises between the different levels in the same channel. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ there are different conflicts also between, example, conflict between the manufacturer and the wholesaler regarding the price,
ക്വാണ്ടിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലും മാനുഫാക്ചറിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി മാറും. അതുകൂടാണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it arises between the same level in the same channel. Same level in the same channel. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? Between two retailers. Conflict between two retailers of the same manufacturer. ഒരു മാനുഫാക്ചറിന് തന്നെ രണ്ട് സെയിം റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. എങ്ങനെ? ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനോ, ഏരിയ കവറേജ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് നീ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ സ്കീംസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്ട്, that is ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ here the conflict arises between the different market channels participating in the common good. Example നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ if a manufacturer uses two market channels, okay, like one is through the official website ചെയ്തു, മറ്റേത് through the traditional method like giving to the wholesaler and retailer വഴി ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരേ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു. ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നു, ഓൺലൈൻ വഴി, പിന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ത്രൂ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ത്രൂ ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഓൺലൈനിൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ആ വില വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക, അതാണ് മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. Now let us see the different causes. Next slide. The different causes for channel conflict. First one is goal incompatibility. എല്ലാ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കണം. പക്ഷേ ചില പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഈ ചാനൽസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ ടു മെനി കുക്ക് സ്പോയിൽ ദ ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി പല ആൾക്കാർക്ക് പല ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവര് ചിലപ്പോൾ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവായിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗോളിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവർ നോക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഗോള് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു കോയിൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പൊ ഗോൾ ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി, മിസ്മാച്ച്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറർ വാണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ. ദിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്. മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വില, പിന്നെ അതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ. അതിനാണ് മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ് അഥവാ സ്കിം ദ ക്രീം പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആദ്യം തന്നെ ഹൈ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹൈ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവുമ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു വരുന്നു. എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ്. ഇപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്ട്സ് ആദ്യമായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഹൈ വിലയ്ക്കായിരിക്കും. ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഹൈ വിലയ്ക്കായിരിക്കും, ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈ വിലയ്ക്കായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് ഈക്വൽ വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് വില കുറയും. അതാണ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ് അഥവാ സ്കിം ദ ക്രീം പ്രൈസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അത് മാനുഫാക്ചറർ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ലാർജ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എങ്ങനെ? ത്രൂ മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ, ബട്ട് ലോങ്ങർ റണ്ണിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഡീലർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ്? അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ അയാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാ? മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ്. അപ്പൊ ഒരാള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പെനിട്രേഷൻ മാനുഫാക്ചർ, വേറെ ആള് ഡീലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റിൽ വിൽക്കണം, ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്കറ്റ് സ്കിമ്മിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ എന്താണ് അയാൾക്ക് ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ, ആർക്ക്? ഡീലർക്ക്. പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് എന്താ? മാനുഫാക്ചറിന് ലോങ്ങർ റണ്ണിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ രണ്ടും ക്ലാഷ് ആയി. അതാണ് ഗോൾ ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ. സെക്കൻഡ് വൺ ആംബിഗ്വസ് ഗോൾസ്. ആംബിഗ്വിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഗോൾസിൽ, റോൾസിൽ തന്നെ. ഓരോരുത്തർ ആൾക്കാർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ട സ്ലൈഡ്സിൽ കണ്ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറീസ്. അപ്പൊ ഓരോരോ ഏജൻസും ബ്രോക്കേഴ്സും ഓരോരോ ഇന്റർമീഡിയറീസിന് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആംബിഗ്വിറ്റി. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിഫറെന്റ് പെർസെപ്ഷൻസ്. ഓരോരുത്തർക്ക് തോന്നിയ മാതിരിയുള്ള അവരുടെ ചോയ്സസ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ രീതിയിൽ ബയസസ് ഉണ്ടാവാം, കുറെ രീതിയിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ്, എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു. അവരെ ചിന്താഗതികൾ വ്യത്യാസമാവുന്നു, പെർസെപ്ഷൻസ് വ്യത്യാസമാവുന്നു, ജഡ്ജ്മെന്റ് വ്യത്യാസമാവുന്നു, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസമാവുക, അതൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനുഫാക്ചറർ വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആവുന്നു അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ്, പക്ഷെ ഡീലർ വളരെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും, അല്ല പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദർ ഇസ് എ ക്ലാഷ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗോൾ ഇൻകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി. സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടത് ആംബിഗ്വിറ്റ് റോൾസ്. തേർഡ് വൺ കണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് പെർസെപ്ഷൻസ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ്
മാനുഫാക്ചറർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദ ഇന്റർമീഡിയറീസ്. ഏതൊക്കെ രീതിയാണ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, അയാൾ ആരെയും മറ്റേ ആൾക്കാരെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല, അയാൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി എന്താവും? അവിടെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവും. കാരണം they act like puppets, so they cannot have the freedom to execute their activities in the market. So obviously that leads to failure. This leads to conflict. So lack of communication, next point. That means if a conflict happens between the miscommunication, misinterpretation, ഒരാളുടെ പറഞ്ഞ വേറെ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it can lead to disparities. Example, if retailer urgently requires a stock, retailer ne ആരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് stock വാങ്ങിക്കുക? ഹോൾസെയിലറിന്റെ അടുത്ത്. But the wholesaler didn't inform him about the availability of time. അപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണം എന്ന് ആരോട് പറയുന്നു? ഹോൾസെയിലറിനോട് പറയുന്നു. കാരണം എന്താ? റീറ്റെയിലർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാ? കൺസ്യൂമർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിലർ ഹോൾസെയിലറിന് പറയുന്നു എനിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഹോൾസെയിലർ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എന്താണ് കണ്ടു, ടൈപ്സ് കണ്ടു, പിന്നെ കോസസ് കണ്ടു. ഇനി അതുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ഓർഡിനേറ്റ് ഗോൾസ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഗോൾ ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു ഗോളിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ? ഇൻക്രീസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കൂടാനുള്ള നോക്കണം. പിന്നെ സർവൈവൽ, അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രോ ചെയ്യാനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം അവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ. പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് നോക്കണം അവർ. എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക? സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്താൽ. സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാവണം. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അവരുടെ ഇന്റർമീഡിയറീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ട്, ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് മോശമായി. കാരണം എന്താ? ആ കസ്റ്റമർ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ മറ്റേ ആൾക്കോട്ട് പോയി പറയും നമ്മളുടെ ബാഡ് കണ്ടക്ട്. അപ്പൊ ഓബ്വിയസ്ലി എന്താവും? ബാഡ് കണ്ടക്റ്റിനെ അവർ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് സെയിൽസിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായി നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സിംഗിൾ ഗോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണം, അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദ എംപ്ലോയീസ്. എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പിംഗ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ്. പല ലെവൽസിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഇപ്പോ ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറും കൺസ്യൂമറും, ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ വന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറും ഹോൾസെയിലറും കൺസ്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹോൾസെയിലർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹോൾസെയിലർ ഷുഡ് ഡു ദ വർക്ക് ഓഫ് helping the producer as well as he must do the work of retailer. റീറ്റെയിലർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോൾസെയിലർ വന്ന് റീറ്റെയിലറിന് ജോലി ചെയ്യണം ആൻഡ് കൺസ്യൂമറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അവിടെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഥവാ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്നാലേ അവര് റോൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ. അവരെല്ലാം അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് സംഘടനകൾ തുടങ്ങണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോമിംഗ് an association, having joint membership among the intermediaries. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? not to have collective bargaining power, for collective joint consultation down. അവർക്ക് കൂടുതലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കോഓപ്റ്റേഷൻ. കോഓപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എനി ലീഡർ ഓർ എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള്, എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആള് നമ്മൾ വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒരാള് നമ്മുടെ ഇവിടെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ ചേർക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അഥവാ റിഡ്രസൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ കമ്മിറ്റി ചേർക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട്. എക്സ്പേർട്ട് ഒപ്പീനിയൻ, എക്സ്പേർട്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഐഡിയ ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതാണ് കോഓപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് സബോർഡിനേറ്റ് ഗോൾസ്, സെക്കൻഡ് കണ്ടത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് എംപ്ലോയീസ്, തേർഡ് വൺ കണ്ടത് ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ, ഫോർത്ത് വൺ കണ്ടത് കോഓപ്റ്റേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്ലോമസി അഥവാ മീഡിയേഷൻ ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ. ഇവിടെ when the conflict becomes more critical, okay, then the partners will have to resort to any one of these methods. അപ്പൊ ഈ മൂന്നും പല ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡോ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും.
Okay, രൂക്ഷമാവാണ്ട് നോക്കുക. The partners in the conflict, they should send one person from each side to resolve the conflict. ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുക, നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയേഷൻ. തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഹിയർ ഹു ട്രൈസ് ടു റിസോൾവ്. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരാണോ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ വിട്ടിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും വേറെ ഒരാളെ അങ്ങ് സൈഡിൽ നിന്നും വിട്ടിട്ട് ഇവരെ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വിടുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമസി. മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സണായി വിളിച്ചിട്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ് മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ സ്കിൽസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ്, ക്രിട്ടിക്കൽ റീസണിങ് സ്കിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് വൺ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്, രണ്ട് പാർട്ടി അഗ്രീഡ് ടു പ്രസന്റ് ദെയർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്, രണ്ട് പാർട്ടീസും എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും അവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ആർബിട്രേറ്ററിന്റെ അടുത്ത്, എന്നിട്ട് ആ ഡെസിഷനിലേക്ക് അഗ്രി ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ലീഗൽ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പൊ ലീഗൽ റിസോഴ്സസ്, ലീഗാലിറ്റി വഴി ഇനി ഈ വഴികൾ നമുക്ക് പ്രശ്നം സോൾവ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് ദേ ക്യാൻ കൺസൾട്ട് they can file a legal suit with the or advocate വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പോണന്റ് പാർട്ടിന്റെ മേലെ അവർക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് they can win the case. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതുവരെയ്ക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? seen in detail the types of distribution channels, the channel functions, then the types of intermediaries, the functions of intermediaries, and the channel conflicts, how to solve them we have seen. So actually this is the end of the second session. Before I conclude, I would like to tell one important conclusion for this particular session. See, so to conclude, what is it? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു, ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അല്ലെ. So it is a fundamental responsibility of every organization to maintain the harmonious relation. എല്ലാ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അവരെല്ലാവരും ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ആസ് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ക്യാൻ ലീഡ് ടു, ആ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായാൽ എന്തിലേക്ക് വരുത്തും? ലോസ് ഉണ്ടാവും. ആ ലോസ് ആരാണ് ഫൈനലി ബെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് ഈ വർക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടത്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ organization to see whether there is a harmonious relation between the channel partners. Otherwise it leads to conflict, and this conflict can leads to losses. Okay, so in the next class we would deal in depth with the types of retailers, the retailing sector in India. Okay, with that we will be completing the next session. We'll be completing this module. So I think every concept would have been clear. Now it's open for the session to discuss. Thank you. ഓക്കെ സർ, നമുക്ക് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈൽ സെലക്ടിംഗ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്? That we have already seen, because the channels of distribution we have seen many factors also the last class. That is the first thing നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞ, that is regarding the where you are looking, the market. നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയണം, എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ എക്കോണമി ഡൗൺ ആണോ അല്ലയോ, ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എക്കോണമി ഡൗൺ ആണ്, കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനൽസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽസ് ഏതാണ്? നമുക്ക് ഇൻഡയറക്ട് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഡയറക്ട് ചാനൽ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അബദ്ധത്തോടും കൂടി വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡയറക്ട് കോൺടാക്ട്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അവർ അബദ്ധത്തെ കൂടെ ഡയറക്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാ? ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും, ഒരു ഫാക്ടർ. രണ്ടാമത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ്, കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കണം. എന്താണ് ഇതിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് വളരെ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് ഉണ്ടാവില്ല, നേരെ മറിച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ, ലൈക്ക് ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ രീതിയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നുള്ളത് കമ്പനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. കമ്പനീന്റെ ഇപ്പൊ കമ്പനിയാണ് ഇത് മെയിനായി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫൈനാൻസ് വേണം, പൈസ വേണം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് പഴയ എക്സ്പീരിയൻസ്, അവർ സ്വാട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തും, സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടണം. സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട്, അവരെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കണം. വീക്ക്നെസ് അത് സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഫൈനാൻസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചാനൽ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ, അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ,
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രോഡക്ട്സിന് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ അവർ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ, അതോ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് പല ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ആം എ കസ്റ്റമർ ഓർ എ കൺസ്യൂമർ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് എ ലാപ്ടോപ്പ് ഐ വിൽ ഗോ ടു പർട്ടിക്കുലർ ഐ വോണ്ട് that is go for online stores. Even though Flipkart brings $1 billion sale or a sale ഉണ്ടല്ലോ, I will not go even though it is very less because I see to the quality. ഒരു കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര പൈസ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് 30,000 രൂപയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാലാവധി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റം 3-4 വർഷം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഐ ഗോ ഫോർ പേഴ്സണൽ പർച്ചേസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ചാനൽസ് എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം, പ്രോഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം, കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം, ചാനൽ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കണം, പിന്നെ അതേമാതിരി എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇക്കോണമി അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കണം. Okay, sir. Another question is, can you explain about dealing with OEM customers, good and bad points actually? OEM. Yes, ask like that. OEM. OEM. Yeah. OEM. What is it should be more clear. I'm not aware of that OEM. Yeah, requesting the participant to repeat the question once again. So another question is, sir, please explain channel function once more. Channel function. Yeah. See, channel functions we have, that is, you can take to that slide also. So there are 8 points we have. First one is the information. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ശരിക്കും അവര് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യും, മാർക്കറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് എല്ലാ കാര്യവും അവർ നോക്കുന്നു, അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. അത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴിയല്ലേ ശരിക്കും മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന് അറിയേണ്ടത് എന്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡേ വി ഹാവ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് അല്ലെ. ഈ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് BT കോട്ടൺ അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നമുക്ക് പല ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഇത് ശരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സും കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ നീഡ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് പല പണ്ടൊക്കെ സീസണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് പല സീസൺസിലും ഉണ്ടാവാത്ത, ഇപ്പോ ചൂടുകാലത്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുന്നത്, പക്ഷെ ഇന്ന് മാങ്ങ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് സീസണിലും. പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ടാ പറയുക, വി ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് വൺ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അഥവാ മാർക്കറ്റിന്റെ റീച്ച് അഥവാ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അത് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എത്തി. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പുതിയൊരു ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് പുതിയൊരു പ്രോഡക്ട്സ് ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയിൽ തന്നെ അവർ കുറെ റംബുട്ടാൻ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് വിൽക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഷോർട്ട് വൈലിൽ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ഗിവ് ദേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ബയേഴ്സ്. എന്താണ് അവരാണ് ബയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു, കോണ്ടാക്ട് വഴി അവർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ആണ്. തേർഡ് വൺ ഫൈനാൻസിങ്. അവര് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫൈനാൻസിങ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു അല്ലെ. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ശരിക്കും ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോൾസെയിലേഴ്സ് റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരുടെ റിസ്ക്? ശരിക്ക് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേമാതിരി റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എല്ലാ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം അവർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയി ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസിനെ റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഫൈനാൻസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മാച്ചിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇറക്കുന്നത് ബയേഴ്സിന്റെ നീഡ്സ് പ്രകാരം തന്നെയാണോ എന്ന് മാച്ച് ചെയ്യും ആര്? ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. പിന്നെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് വിവാദമല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ നല്ലതും ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി വിലയിരുത്തി ഉള്ള ഫീഡ്ബാക്കും അതേമാതിരി അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചാനൽസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എത്തിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലറിനെ എത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലർ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ എത്തിക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അവർ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും, നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഏതൊക്കെ ടേംസിൽ? ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി, പ്രൈസ്, ഓഫേഴ്സ്, ഡിസ്കൗണ്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, വെയർ ഹൗസിംഗ്, അസംബ്ലിംഗ്, ഗ്രേഡിംഗ്, പാക്കേജിംഗ്, ഇതെല്ലാ രീതിയിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് പ്രൊമോഷൻ, ഫൈനലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫൈനലി ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്റെ കമ്പനി, എന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലതാവണം. കാരണം ഇത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ? തൽപ്പേരും പിന്നെ സെയിൽസ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന പ്രൊമോഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ചാൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വഴി നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൂടി നടക്കും. പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ദി കമ്പനി, അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, അബൌട്ട് ദി ബ്രാൻഡ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, അബൌട്ട് ദി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ക്വാളിറ്റി, എവറിത്തിങ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ്. Sir, by OEM, he meant that original equipment manufacturers. Original equipment manufacturers. Yeah, we have original equipment. Very good. Thank you for reminding about that concept. Original equipment manufacturers in the varna, like we have some technical products. For example, we have the electronic devices. Sony, അവരെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരുടെ പേരിൽ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ സോണി ടൈപ്പ് we have Panasonic also, isn't it? അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഇറക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we know that Sony is a Japan product. Okay, Panasonic and all is a Japanese product. So what happens is അവര് ജാപ്പനീസ് കൺട്രീസിലുള്ള മാതിരി അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ producers, they have very less contact with the, especially electronic items. I'm telling, electronic items they don't directly have contact with the consumer, because consumers ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പെർസെപ്ഷനും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആംബേ മാതിരിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഫെയിലിയർ ആയത് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ. Andhra Pradesh, there was a legal suit filed against Amway company. That was the biggest, because they went for multi-level marketing. That is the biggest problem, challenge they had faced. But today Tupperware is earning more profits because they have different strategy. So Tupperware is an American brand, so there are different branded companies in. അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. So if you find this OEM, okay, they try to manufacture there, and ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ they have to choose. For example, Sony is a Japanese brand. They can do in their home country, they can do in their name to the directly, they can approach the consumers. But in India it's not possible, because only certain percentage of share is given for these companies to have direct contact. So what happens? They have to contact the local agent. They have to find, and through the agent only they can reach the consumer. That is why they approach through other electronic stores like Kannangandi. Then we have Disney, all these particular stores. In this way they reach. Yeah. Next. Okay, sir. And the last question is, for an entrepreneurial viewpoint, whether being an wholesaler or retailer is more profitable? Very good question, and very thought-provoking question. I would like to answer this question in different manner from my side. Actually, today we are living in the world of startups. So there is nothing that to be an entrepreneur, you are more profitable from the wholesaler or the retailer aspect. There is nothing like that. To discuss about this issue, there are some important factors to be considered. Now, the first factor to be considered is, you should ask yourself, as an entrepreneur, how much you're going to invest. The finance aspect. Are you going to invest millions of money in the beginning, or are you going to invest some thousands or some digits of amount? So you should be able to answer. See, if you're starting a retail, you'll have to incur more amount. But if you're in a wholesale, you can start with a small amount comparatively. Okay. And another thing, if you see, is where is the target market? You should ask that. ആരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എവിടേക്കാണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ അടുത്താണോ? So have you seen that one movie like Manju Warrier movie? How old are you? One movie is there, and in that movie she has clearly beautified how a woman can become an entrepreneur sitting at home. You can cultivate some green terrace farming, and how you can do it. So how she did it? She cultivated things. She instructed the people around about the new types of ways of cultivation, and wholesale rate level. I am telling you,
if you are in a local area, village like that, I'm telling you, if there is a local, if there are people ready to buy your products, because today people are, they don't look for non-vegetarian food in this lockdown. Mostly people, they want some roti kapada makan, something to eat. So they look for mainly the grocery item and some vegetables. So if you're cultivating a vegetable and giving, I'm telling you, my dear friend, wholesale market would be much better. But if you are looking for a centralized location like Ernakulam or some other place, another place, if you are seeing some high-fi standard of living is higher, then I would tell you, first you start with wholesale, then you go, then if you find the market is much better, go for retail. Because retail market, if you go introduce first itself, it will be loss. It can incur loss. Another thing I want to tell you, if you are going for this for physical distribution, if you are going for online, then I tell you, if you're a very good geek customer, if you're very good in technology, create an app or create a website or a browsing channel, a web channel, and you can market your products, whatever products you have, you just market it. Then you can do the online retailing. You need not be a wholesaler, you can do any retail work. There you can give discounts. How can you attract, see, retailing, physical distribution and retailing on online, there is a difference. If you ask me which one is more profitable, online retailing is better than the physical retailing. Why? Because physical retailing, you have to wait for time and again for the customers to come to you and get it. You cannot guarantee that the customers will come at this particular time to get your product. But online, everybody is having smartphone today. Okay, even a beggar is also having a smartphone. So what happens? Even he will log in and he will try to get your product, isn't it? So what happens? You will have to, in such cases, I tell you, it is very cheap method, cheaper way of incurring cost for starting an online retailing. So I would tell in such cases, online retailing would be better. Okay, I think I would have answered your question. If you have any such suggestions to add, you can communicate through this platform. Thank you so much. And thank you, I appreciate you for this better question. Okay, and another question is, sir, can you explain ambiguous cause? Ambiguous roles. Yeah, ambiguous roles. Is it so? Is it ambiguous roles? Cause. He has asked I like have that. not discussed about ambiguous. No, it's actually he might have committed mistake. It's not ambiguous cause. It's ambiguous roles, which comes under the causes for channel conflict. So can you take that page? It's regarding the second point, ambiguous roles of channel conflicts. In that, if you see, the channel partners may not have a clear picture of their role. So, pale types of channel intermediaries ഉണ്ട്. ആ എല്ലാ ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനും പല റോൾസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിർവഹിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. അപ്പോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആംബിഗ്വസ് റോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിഗ്വിറ്റി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ക്യാൻ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് നോൺ ക്ലാരിറ്റി ഓർ ചിലപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും അവരുടെ റോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്താണ് അവരെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അറിയില്ല, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് അതിന് ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് പറയാം, കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ ആംബിഗ്വിറ്റി കാരണം കൂടിയും പല ചാനൽസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏജൻസ് ആവാം, ബ്രോക്കേഴ്സ് ആവാം, ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആവാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവാം, റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആവാം, ആര് വേണോ ആവാം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആംബിഗ്വസ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So dear attendees, I would like to thank all of you for your active participation, and I would like to thank Tushar sir also on behalf of ASAP as well as all the attendees. Thank you. Thank you so much.